I think it's time for me to break up with my boyfriend. He's busy as a bee and he doesn't have time for me. Hi everyone, I warmly welcome you to EnglishTeacher.lk. මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්ව නේද busy as a bee කියලා. මොකක්ද මේ busy as a bee කියලා කියන්නේ? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මේවට කියනවා idioms. එහෙම නැත්නම් මේවට අපි සිංහලෙන් කියනවා වාග් ප්‍රකාශ. එහෙම නැත්නම් මොන හරි කියමනක්. දැන් මම කලින් කියපු example එක ගත්තොත් busy as a bee. අපි මේ busy as a bee කියලා කියනවා ගොඩාක්ම කාර්යබහුල පුද්ගලයෙකුට. Right? So you can say my boyfriend is busy as a bee. But remember, if your boyfriend is busy as a bee 24/7, there's something fishy about it. ඒක මොනවා හරි මවුලක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ idiom එක දිහා බලමු. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? To let the cat out of the bag. මේ to let the cat out of the bag කියලා කියන්නේ to reveal a secret. ඒ කියන්නේ රහසක් වැනි දෙයක් අපි හෙළිදරව් කරනවා. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් you can say something like I'm sorry, I accidentally let the cat out of the bag of your engagement. ඒ කියන්නේ මට සමා වෙන්න මම වැරදිලා ඔයාගේ මේ ගිවස ගැනීම ගැන එයාට කියන්න උනා. He is someone who is really good at giving cock and bull stories. Don't believe him. මොකද මේ cock and bull stories කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ a story that is complicated එහෙම නැත්නම් unbelievable. දැන් අපේ සමහර යාළුවෝ ඉන්නවා cousins ලා ඉන්නවා කියනවා මට අරක කරන්න පුළුවන් මේක කරන්න පුළුවන් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. නමුත් අන්තිමට එයා කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. So then you can say, don't believe him. He's really good at giving cock and bull stories. එතකොට මේ bigger fish to fry කියලා කියන්නේ ඔයා මේ කරන දෙයට වැඩිය ඔයාට තව කරන්න වැදගත් සහ වටිනා වැඩ තියෙනවා. So stop gossiping. You have bigger fish to fry. So we'll have a look at our last idiom for the day. Our last idiom is lion's share. මේ lion's share කියලා කියන්නේ ලොකු පංගුවක්. අපි මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් ගමුකෝ. දැන් ඔයගලන්ට අක්කලා මාඩියට එහෙම ඇති. Think of a situation where they bring you a big pizza. දැන් ඔක්කොම pizza එක කාලා දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන slices දෙකක් විතරයි. දැන් ඔයගේ මල්ලි හැමතිස්සෙම බලන්නේ ලොකුම පංගුව ගන්න. Then you can say my brother always try to have the lion's share. So I hope that you have learned something new from today's video. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, like, comment and share. I'm Dilmi Paranawitharana from EnglishTeacher.lk.